winner, first runner-up 2018, and Mrs. India Timeless Beauty 2018. And I'm also a member of SEVA, which is an NGO to help women in distress. I am here because I am myself two-time cancer survivor, and the last one was breast cancer. Disciplined and compassionate, Tanuja knows cancer amongst women in India. 1 in 28 women detected with cancer. Our next queen, confident, caring, compassionate and charismatic, Shailaja Bhushan. Breast cancer cases are rising among young women in India. Breast cancer cases are rising even amongst young women. Even women in their early checking for signs such as lumps, leaks, pain. Up next, enthusiastic, a student for life, Ashu Devi. Mirror, mirror on the wall, tell me all. When you look at yourself in the mirror, it will tell you how beautiful you look. Also, check for early warning signs such as change in shape or texture. Personification of honesty and positivity, determination and authenticity, Dr. Shravanti Gadiraju. Do not fear. Doctors, counselors support you. However, your inner confidence will make you win the battle. Let me speak a little words about her. Mrs. Mamta Trivedi is the founder president of SEVA, Mrs. India winner, Mrs. Asia International World winner, Pride of Telangana awardee. Mrs. Mamta Trivedi is the Goodwill Ambassador of Akshay Patra Foundation. She is also the Regional Director I think they deserve a huge round of applause.
share a few words. Merciless and formidable enemy that silently strikes women and even men all over the world in India. It is the most common cause of cancer in women. The tendency of women to ignore personal health has resulted in late diagnosis, which makes cure difficult. The need for creating awareness cannot be overstated. My mother was a victim of breast cancer. She kept all of us in the dark about her pain and suffering until it was discovered a little too late. So the fight against breast cancer is also a little personal for me. Dr. Geetha and Aswin Cancer Care Foundation has been doing a great job about creating awareness. I'm happy to share that Seva has also supported this initiative. Every year, Seva comes up with innovative ideas to promote the cause of breast cancer awareness. For example, in 2019, Seva members came together to perform a skit on breast cancer awareness. This year, we have come up with the unique walk of our members. This is not a show. This is a call to action. It is an effort to dispel the darkness of ignorance through education. Awareness is our greatest weapon. In this battle and by championing it, we can stand united against breast cancer. Through this platform, I urge media and the audience to take the messages that you have seen today to many more people. If your efforts can result in one early detection and thus one cure, one survival, I would consider a collective efforts rewarded. Thank you so much.
is the Omkara chanting for 21 times in a specific way. Step 3 is breathing meditation. Breathing meditation including Bhava Swasa, including Bhava for 14 times. And the remaining time we sit with our eyes closed and our focus in the third eye region. So this process is a highly powerful process, even though it may seem very simple. In basic terms, in generic terms, cells multiplied in an abnormal way would cause cancer. Now, do you know that our thoughts make a memory on the cells? So because of constant unwanted negative thoughts that multiply in an abnormal way, because of the negative thoughts. Now what if we replace these negative thoughts with positivity, positive perspective, positive attitude, then the cells would multiply in the regular normal way, thus preventing disease. So in this context, I would like to touch upon a little on the second and the third steps of Sushumna Kriya Yoga, which include Omkara chanting and deep breathing. Omkara chanting, which we do for 21 times in Sushumna Kriya Yoga, is done in a very specific way. This helps create vibrations, positive vibrations in the body, in the brain, and also sends in benefits of Omkara chanting. నమస్తే వీధిని స్వాగతం లక్ష్యం సమాజితం. ప్రపంచాన్ని పీడిస్తున్నటువంటి అంశం క్యాన్సర్ అందరికీ వస్తుంది. ఈ రోజులలో చిన్నపిల్లలు కావచ్చు, మధ్య వయస్కులు కావచ్చు, ఓల్డ్ ఏజ్ వాళ్ళు కావచ్చు. ఈ క్యాన్సర్ తోటి చాలామంది ఇబ్బంది పడతారు. చాలా వివిధ రకాలు దీన్ని మొదటి తరంలోనే గురిస్తే ట్రీట్మెంట్ కూడా లభిస్తుంది. కానీ చాలామంది తెలియక, అవేర్నెస్ లేక చాలామంది ప్రాణాల మీద కూడా తెచ్చుకుంటున్న సందర్భాలు మనం చూస్తున్నాం. మహిళలకు ఈ విషయంలో చాలా ఎక్కువ కూడా ఉందని చెప్పుకోవచ్చు. ప్రస్తుతం మనతోటి ఈ క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ కార్యక్రమంలో పద్మావతి గారు మనతో ఉన్నారు. వారిని తెలుసుకుందాం. నమస్తే అండి. నమస్తే అండి, నా పేరు పద్మావతి అండి. ఈ క్యాన్సర్ అనేది ఇంతకుముందు కొన్ని సంవత్సరాల ముందు అంత ఎక్కువగా లేదు, బట్ ఈ మధ్య ఎక్కువగా ఈ కొన్ని డెకేడ్స్ నుంచి ఎక్కువగా వ్యాప్తిస్తుంది. సో మనకేంటంటే ఈరోజు ఇక్కడ జరుగుతున్న ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అవేర్నెస్. సో ఆడ కాదు మగ కాదు, ప్రతి ఒక్కరికి ఈ అవేర్నెస్ ఉండాలి. ప్రతి ఒక్కరు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ మ్యామోగ్రామ్ అని చేయించుకోవాలి. ఎవ్రీ 6 months చేయించుకుంటే అందరికీ తెలుస్తుంది వెదర్ దే ఆర్ ప్రోన్ టు ద క్యాన్సర్ ఆర్ నాట్. మ్యామోగ్రామ్ అనేది చేయించుకొని టెస్ట్ చేయించుకుంటే ఎవ్రీ వన్ విల్ బి అవేర్. ఎక్కడైనా లంప్స్ కానీ, గెడ్డలు, చీము ఆర్ ఎల్స్ ఎనీ చేంజెస్ ఇన్ ద ఫిజికల్ అపియరెన్స్ ఉంటే డెఫినెట్గా కైండ్లీ టెస్ట్ చేయించుకోండి. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్స్ హెల్త్. థ్యాంక్ యూ. విజయ్ దుర్గా అండి, రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ చందానగర్. అండ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ వచ్చి రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ జూబ్లీ హిల్స్ క్లబ్ నుంచి క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాము. మేము చాలా ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు విలేజెస్లో. 50 above, 40 above, 30 above వాళ్ళందరూ ఈ మెమోగ్రామ్ చేయించుకుంటే ఇన్ ఫ్యూచర్లో క్యాన్సర్స్ ఏమీ రాకుండా ప్రివెంట్ చేయడానికి చూసుకోవచ్చని ఈ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ.
honored guests, and the esteemed members of Ashwin's Cancer Care Foundation, and my fellow breast cancer warriors. It is my honor and privilege to be here today to speak with you and to celebrate Breast Cancer Awareness Month. Thank you, Dr. Geetha, for making me a part of this August gathering. 2 years ago, I felt a lump in my breast. At that very moment, I knew my life was never going to be the same. See, 19 years ago, I lost my mom to this dreadful disease, and ever since I have lived under its dark shadow. I was told I needed a biopsy, and the biopsy confirmed my worst fears. I had been diagnosed with grade 3 invasive carcinoma. Within a few days, I was wheeled into the OT where my tumor was removed. I went under a lumpectomy. I was told that there was no spread, and at that time, that was a silver lining. But my relief was short-lived as I tested positive for BRCA1, which is hereditary breast cancer. The only way to mitigate its risks was through some very extensive and prophylactic surgeries and also 16 cycles of chemotherapy. So I knew my war had just begun. You see, for someone in my profession, in the acting profession, where I literally have to be in front of the camera to survive, the impact and the implications of such diagnosis can be very, very severe. It was at this time that I made some promises to myself. I will not let this disease define my life, and I will fight it back with a smile and will. About breast cancer, I read medical journals, I read some research papers, I spoke with dozens of breast cancer survivors and women who were undergoing a similar treatment. I even went to the limits to contacting research oncologists in India and abroad to learn and to understand the treatment protocols, and I studied more and more and realized that what I went through was completely avoidable. See, the fact that my mother had breast cancer at an early age should have alerted me, and I should have got the BRCA testing done. If I had tested myself, I could have had the necessary prophylactic procedures done and could have probably avoided the cancer entirely. Now imagine that if someone like me, who is very well read and generally very aware of things, had very little awareness, to launch the Yamini Cancer Foundation, which is named in memory of my mother, to work with 3 very important aspects. Number 1, awareness. Number 2, diagnostics. And number 3, the most important, support. And it is very, very important that foundations like Ashwin's and Yamini work towards spreading breast cancer awareness, especially training women to perform a self-breast examination, as early diagnosis is most important factor in a positive outcome for a breast cancer patient. It is also very important for India to have dedicated cancer diagnostics, as they solve 2 major aspects: access, treatment, but to extend the support through the entire rehabilitation phase.
which might last a few years post the treatment, because it's not just a physical battle, it's also a mental battle. Change cannot be made if we all work in silence. Positive impacts require the collaboration and partnership of foundations, corporations, and most importantly, the government. Today, I'm happy that we have support from, our health minister and the government, and that we are not alone in this fight, and that we have full support of our government for this noble cause. In parting, ladies and gentlemen, I would like to say that this month is not just about breast cancer awareness. It is also the month for remembering and honoring the victims of this disease. Thank you everybody, and be aware. Thanks. సినిమాల్లో నటించడం, మాటలతోటి మిమ్మల్ని మెప్పించడం తెలుసు. అవకాశం వచ్చినప్పుడు మాటలతో మోటివేట్ చేసేటువంటి అద్భుతమైన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నటువంటి వారిని ఇంటర్వ్యూ చేయడం తెలుసు. అదే పని మీద ఈరోజు అక్టోబర్లో మనం ఈ అక్టోబర్ని బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ మంత్గా జరుపుకుంటున్నాం కాబట్టి సమాజంలో అద్భుతమైనటువంటి సేవ చేస్తూ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అవేర్నెస్కి ఇంత కృషి చేస్తూ మీలో ఉన్నటువంటి సర్వైవర్స్కి అలాగే సపోర్ట్ని అందిస్తున్నటువంటి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి మరింత ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ అవేర్నెస్ ఇవ్వడానికి కృషి చేస్తున్నటువంటి కొంతమంది పెద్దలు ఈరోజు మనతో ఉన్నారు. వారందరితోటి మాట్లాడే భాగ్యాన్ని నాకు కల్పించిన డాక్టర్ గీత గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, వై ఇస్ దిస్ ఇంపార్టెంట్? మనం వచ్చి మాట్లాడి వెళ్ళిపోవడం కాదు, మనలో మనం మాట్లాడుకోవడం, కన్వర్సేషన్స్ ఎందుకు ఇంపార్టెంటో చెప్తాను. ఐడియాస్ షేర్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ఐ వుడ్ వాంట్ ది ఆడియన్స్, ఇక్కడ కూర్చున్న ప్రతి ఒక్కరూ ఏదో ఒక రకంగా ఈరోజు ఈ థీమ్ తోటి ముడిపడి ఉన్నారు కాబట్టి మీ అందరూ కూడా మీ ప్రశ్నల్ని ఇది కేవలం మేము 8 మందో 9 మందో వేదిక మీద కూర్చొని మాట్లాడుకునేది మాత్రమే కాదు, మీరందరూ కూడా పార్టిసిపేట్ చేయాల్సిందిగా కోరుతూ లెట్ మీ ఇన్వైట్ ఈరోజు మన ప్యానెల్లో పార్టిసిపేట్ చేయబోతున్నటువంటి వారిని వేదికపైకి సవినయంగా మరొకసారి ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను. లెట్ మీ ఇన్వైట్ మరొకసారి మీ అందరి ముందుకి వచ్చినటువంటి ధీర, క్యాన్సర్ని నవ్వుతూ అందంతో చెడగొట్టి మతిపోగొట్టి ఈరోజు తన సేవా కార్యక్రమంతో సైతం నేను మీకు ముందున్నాను అని చెప్పినటువంటి హంస లాంటి మా నందిని, హంస నందిని. లెట్ మీ వెల్కమ్ ఆ బోల్డ్, బ్యూటిఫుల్, దిస్ ఎవర్ స్పార్క్లింగ్ జెమ్ హంస నందిని గారిని మరొకసారి ప్యానెల్లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ఈరోజు మనం అందరం ఇక్కడికి వచ్చి చేరాము అంటే ఒక వ్యక్తి కారణమయ్యారు. ఆవిడ సున్నితంగా నవ్వుతూ అవలీలగా క్యాన్సర్ వంటి కణాలని శరీరంలోంచి తొలగించేటువంటి ఒక విషాన్ని నవ్వుతూ తీయగలిగేటువంటి వృత్తిలో ఉన్నారు. గట్టిగా చెప్పడంతో హంస గారికి స్వాగతం. టేక్ అ సీట్. సో క్యాన్సర్ కణాలని తొలగించడానికి కత్తి కావాల్సి వస్తే ఆ కత్తిని నవ్వుతూ పట్టినటువంటి వ్యక్తి వన్ ఆఫ్ ది లో మహిళా రత్నం, మన తెలంగాణలో పుట్టిన డాక్టర్ గీతా నాగశ్రీ గారి వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. అండ్ ఐఎమ్ సూపర్ ప్రౌడ్. వేదిక ఎక్కని నేను వేదిక ఎక్కాను అంటే ఆవిడ మైక్కి నాకు ఈ మధ్య కొంచెం దూరం వచ్చింది. సో డాక్టర్ గీతా నాగశ్రీ గారు సర్జికల్ ఆంకాలజిస్ట్, రైట్ నౌ వర్కింగ్ విత్ కేర్ హాస్పిటల్స్. అండ్ ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఎక్కడ ఉన్నా మేముంటాం ముందు అని చెప్పి అద్భుతమైనటువంటి సేవా కార్యక్రమాల్ని చక్రాన్ని ఉండి నడిపిస్తున్నటువంటి రథ సారథి రోటరీ అంటే తిరుగుతూనే ఉండాలి, తిరుగుతూనే ఉన్నటువంటి ఈ సేవా కిరణాన్ని ప్రసరింపచేయాలి. డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ ఆఫ్ రోటరీ శ్రీ శంకర్ రెడ్డి గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం. Let me invite Dr. Gayatri Garu, who is a radiologist and who works specifically for breast radiology. Dr. Gayatri Garu, can you please come and join us for the panel? చేస్తున్నటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి సేవా కార్యక్రమాలకి వికాస తరంగిణి ముందుంటే, వికాస తరంగిణి కొన్ని వేల మందిని బ్రెస్ట్ స్క్రీనింగ్ చేసినటువంటి కార్యక్రమాలు. మినిస్టర్ శ్రీ హరీష్ రావు గారు ఆయన నియోజకవర్గంలో చేసినటువంటి ప్రయోగాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. రాష్ట్ర ప్రజలకి చేయాలనుకున్నటువంటివి ఆయన ఎక్కడైనా ఒక మంచి విషయం చూశారు అంటే వెంటనే ఆకలి
చేసేసుకుంటారు. దాన్ని నేను సమాజానికి ఏ రకంగా ఉపయోగపెట్టగలుగుతాను అని ఆలోచించి ఒక ప్రణాళిక, ఒక వ్యవస్థాగతమైనటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోగలుగుతారు. అలాంటి వ్యక్తి ఈరోజు మన డ్యూ టు అదర్ కమిట్మెంట్స్ ఆయన ప్రయాణంలో ఉన్నారు. గజ్వేల్ నుంచి బయలుదేరారు. బట్ ఈ కార్యక్రమం అయ్యే లోపల వారు హైదరాబాద్కి చేరుకుంటారో లేదో తెలియదు. కాబట్టి ఆయన ఇటువంటి కార్యక్రమాల పట్ల వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి నిబద్ధత ఎలా ఉంటుందో చెప్తాను చూడండి. హీ సెడ్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు వేస్ట్ యువర్ టైం. నేను ఆన్ ద వే ఉన్నాను, చేరుకోగలుగుతానో లేదో తెలియదు, కానీ ఈ లోపల జూమ్లో నేను మీతో జాయిన్ అవుతాను. ఐ డోంట్ వాంట్ టు మిస్ అవుట్ ఆన్ వాట్ ద ప్యానల్ ఇస్ స్పీకింగ్ అన్నారు. దాట్ ఈస్ ఆర్ ఆనరబుల్ మినిస్టర్ శ్రీ హరీష్ రావు గారు. సో లెట్స్ స్టార్ట్, లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్. I would want to sit and continue. Can we have 2 microphones, please? Mics. Let me take the seniority and let me just bully her up for a bit. Well, Dr. Geetha Nageshri garu, mundu meetone modalu pettam. అశ్విన్స్ క్యాన్సర్ కేర్ ఫౌండేషన్ తరఫున మీరు ప్రతి సంవత్సరం చేస్తారంటే మీరు ఆల్రెడీ ఇదే ఫీల్డ్లో ఉన్నారు. యు ఆర్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ క్యాన్సర్, యు ఆర్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ఫస్ట్ రౌండ్. మీరు పేషెంట్స్ తోటి ఎప్పుడు కన్సల్టేషన్, మీకు నా మాట స్పష్టంగా వినిపిస్తుందా? కొంచెం వినిపిస్తుందా? స్టేజ్ మీదకి కొంచెం ఫీడ్బ్యాక్ పెంచగలుగుతారా? మ్యామ్కి నా మాట వినిపించట్లేదు, ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా? రైట్ మ్యామ్. సో పేషెంట్స్ తోటి మీరు ఎప్పుడు నేరుగానే కలిసి మాట్లాడే ఫస్ట్ లైన్ మీ దగ్గరికే వస్తారు పేషెంట్స్ ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా. మీరు అంటే మీ వృత్తితో కాకుండా ప్రవృత్తి కూడా నేను సేవ చెయ్యాలి, బియాండ్ మై జాబ్ ఐ వాంట్ టు డూ అని అశ్విన్స్ క్యాన్సర్ కేర్ ఫౌండేషన్ ఎందుకు స్థాపించాలనుకున్నారు? క్యాన్సర్స్, ఎస్పెషల్లీ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అలాంటివి అసలు ఏ ఉమెన్కి రాకూడదు నా దృష్టిలో. ఎందుకంటే 10 years ఆఫ్ ప్రీ క్యాన్సర్ స్టేజ్ ఉంటుంది. అలాంటిది మన దేశంలో 3rd stage 4th స్టేజ్లో ఉండి ఉమెన్ ఇన్ ప్రొడక్టివ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటే 30 to 50 మధ్యలో, వేర్ ఫ్యామిలీ ఈజ్ యంగ్, దే ఆర్ డైయింగ్ ఆఫ్ దీస్ క్యాన్సర్స్. జస్ట్ కేవలం అంటే అవగాహన లేకపోవటం. ఇప్పుడు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ కూడా అంతే. ఇప్పుడు ఉమెన్ అక్రాస్ ఆల్ వాక్స్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటే ఎడ్యుకేటెడ్ అన్ఎడ్యుకేటెడ్ కాదు, రూరల్ అండ్ అర్బన్ కాదు, ఉమెన్ అక్రాస్ ఆల్ వాక్స్ ఆఫ్ లైఫ్ దే ఆర్ కమింగ్ ఇన్ లేట్ స్టేజెస్, 3rd stage or 4th stage. అంటే మనీ అట్లా కూడా కాదు, అవగాహన లేకపోవటం కూడా కాదు. కొంతవరకు అవగాహన ఉంది కానీ అశ్రద్ధ చేస్తాం అనమాట. మనకెందుకు వస్తుందిలే, పక్క వాళ్ళకి వస్తుంది అనే యాటిట్యూడ్తో ఉంటారు ఆ ఉమెన్. అంటే అందుకనే ఎప్పుడు చేసేది బ్రెస్ట్ అవేర్నెస్ అండ్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్, ఈ థీమ్స్తో చేస్తూ ఉంటాము. ఎందుకంటే ఉమెన్ షుడ్ బి ఎంపవర్డ్ టు కమ్ అవుట్ విత్ దేర్ ప్రాబ్లమ్స్, దే షుడ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్సెల్స్. ఇదితో ఇది చేస్తాం జరుగుతుందండి. ఇలా చేస్తాం వలన డెఫినెట్గా మెసేజ్ సమాజంలోకి వెళ్ళటం వల్ల కొంతమంది అయినా ఇది చూసి అవగాహన పెంచుకొని వాళ్ళ హెల్త్ని వాళ్ళ కేర్ తీసుకుంటారనే ఉద్దేశంతో. ఎస్ మ్యామ్, డెఫినెట్లీ. ఎందుకంటే ఇది నా వృత్తి, ఇది నేను చేస్తాను, ఇది వెళ్ళిపోయాను కాదు. బియాండ్ దాట్ దాని పట్ల అవగాహన పెంచాలి, అవేర్నెస్ పెంచాలి అనేది మీ లక్ష్యం. ఈ లక్ష్యంలో మేమందరం కూడా మీ వెనకాలే ఉన్నాం. డాక్టర్ శంకర్ రెడ్డి గారు, ఇలాంటి లక్ష్యం ఉన్న వాటిని మీరు చాలా మందిని ముందుకు తీసుకువెళ్తూ ఉన్నారు. రోటరీ హెస్ బీన్ డూయింగ్ అమేజింగ్. రోటరీ క్లబ్ ఏ రకంగా సహాయపడుతుంది అండ్ వాట్ ఆర్ యువర్ ప్లాన్స్ అహెడ్? గత కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి మేము క్యాన్సర్ గురించి రోటరీ ఇంటర్నేషనల్ డిస్ట్రిక్ట్ 3150 అంటే ఇట్ కవర్స్ అంటే తెలంగాణ అండ్ గుంటూరు ప్రకాశం డిస్ట్రిక్ట్స్. ఈ ఏరియాలో
గవర్నమెంట్ చాలా చేస్తూ ఉంటుంది, బట్ గవర్నమెంట్ చేసే దాంట్లో మేము చేసేది కూడా జస్ట్ లైక్ ఉడతా సాయంగా మేము భావిస్తూ ఉంటాము. ఎంఎన్జే క్యాన్సర్ హాస్పిటల్కి 1.5 crore ఇచ్చి విత్ ఫుల్ ఎక్విప్డ్ మేము ఒక వెహికల్ ఇవ్వడం జరిగింది. క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ అన్నీ అందులో జరుగుతాయి. తర్వాత ఒక 15 members డాక్టర్స్ టీమ్ కూడా ఎంటైర్ స్టేట్, తెలంగాణ స్టేట్ మొత్తం వెళ్తూ ఉంటారు అన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్కి. సో ఆ రకంగా వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి జిల్లాలకు వెళ్ళి ఐడెంటిఫై చేసి స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ చేసి కావాల్సిన హాస్పిటల్కి రెఫర్ చేస్తూ ఉంటారు. తర్వాత అపోహలు, క్యాన్సర్ అంటే కూడా చాలామంది నా అభిప్రాయం ప్రకారం విలేజెస్లో కూడా టెస్ట్ చేయించుకోవడానికి కూడా బయటకు రాని పరిస్థితులు ఉన్నాయి, ఎస్పెషల్లీ మహిళలు. తర్వాత నా ఫ్రెండ్స్ కూడా మా రికరెన్స్ డాక్టర్స్ కూడా లేట్ డయాగ్నోసిస్తోని డాక్టర్ శ్యామ్ ప్రసాద్, డాక్టర్ శంకరయ్య భద్రాచలం ఇద్దరు డాక్టర్స్ చనిపోయారు. సో ముందు మరి తెలుసుకోలేకపోయారు ఏమో తెలియదు, 3rd stage తెలిసినట్టున్నాయి. 3rd stage తర్వాత లాస్ట్ సర్వైవ్ కాలేకపోయారు. తర్వాత మేము మా డాక్టర్ గీతా నాగశ్రీ గారు ఆవిడ వెరీ డెడికేటెడ్ అండ్ మంచి డాక్టరు, మంచి పేరు డాక్టరు. తర్వాత తన ఇవి కూడా రచనలు కూడా ఈనాడు కొన్ని పత్రికలు కూడా వస్తూ ఉంటాయి. చాలా ఫేమస్ డాక్టరు, రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ జూబ్లీ హిల్స్ మెంబర్ అనమాట. సో మేము తనని ఈ సంవత్సరం డిస్ట్రిక్ట్ చైర్మన్ క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ అండ్ ట్రీట్మెంట్ కింద వారిని డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. సో ఈ రకంగా మేము అనేక సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం. వీడియో కూడా ఒకటి ఉంది, ఒకసారి ప్లే చేయిస్తే. సో మేము ఎక్కువ ఈసారి గీతా నాగశ్రీ గారిని ముందు పెట్టి మహిళల్ని ఎక్కువ మందిని మా క్లబ్స్ ద్వారా, టోటల్ ఎంటైర్ క్లబ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి 110 క్లబ్స్ ఉన్నాయి మొత్తం ఈ తెలంగాణ అండ్ ట్విన్ సిటీస్లోనే దగ్గర 37 క్లబ్స్ ఉన్నాయి. సో తెలంగాణలో ఇంకో 36 క్లబ్స్ ఉన్నాయి, ఆంధ్రాలో ఒక 38 క్లబ్స్ దాకా ఉన్నాయి, అరౌండ్ 10 క్లబ్స్ దాకా ఉన్నాయి. వీటన్నిటిలో మా క్లబ్స్కి సార్ మేము సందేశం ఇచ్చామంటే మన క్లబ్స్ నుంచి ఎక్కువ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయండి, క్యాన్సర్ క్యాంప్స్ ఎక్కువ పెడదాము. మనకు డాక్టర్ అందుబాటులో ఉన్నారు, డాక్టర్ గీతా నాగశ్రీ గారు. సో ఎంఎన్జే క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ కూడా చాలా బెస్ట్ హాస్పిటల్. నేను ఇక్కడ ఈ సందర్భంగా గవర్నమెంట్ని అప్రిషియేట్ చేస్తున్నానంటే, ఈ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఎస్పెషల్లీ హరీష్ రావు గారు వచ్చిన తర్వాత హాస్పిటల్స్లో ఎక్విప్మెంట్స్ కానీ తర్వాత మౌలిక వసతులు కానీ చాలా బాగా పెంచారు. మేము ఒక నాట్ ఓన్లీ క్యాన్సర్, కొన్ని సందర్భాల్లో డిస్ట్రిక్ట్ హాస్పిటల్స్లో కానీ, ఈవెన్ ఐఎమ్ స్టేయింగ్ రెసిడెంట్ ఆఫ్ భద్రాచలం హాస్పిటల్లో కూడా హాస్పిటల్ కానీ ఎక్విప్మెంట్ కావాలి అంటే సార్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ దర్ సార్, అన్నీ ఉన్నాయి సార్ అన్నారు. సో మేము హాస్పిటల్స్ అడగడం మానేసాం. అట్లాగే ఇప్పుడు ఎంఎన్జే హాస్పిటల్ నుంచి కూడా నిన్న కూడా ఈ రోజు కూడా మార్నింగ్ కూడా డెసిషన్ తీసుకున్నాం. మా ఇన్కమింగ్ గవర్నర్ కూడా ఉన్నారు ఇక్కడ, రామప్రసాద్, మేమందరం కూడా ఎంఎన్జే హాస్పిటల్ కూడా ఇప్పుడు 70 lakhs ఎక్విప్మెంట్ కావాలన్నారు, అది కూడా ఇస్తామని చెప్పాం. అరౌండ్ టోటల్గా 1.5 crore ఎక్విప్మెంట్ ఇంకా కావాల్సి వస్తుంది. వీఆర్ రెడీ టు గివ్. గవర్నమెంట్ ఇచ్చే 100 crores of rupeesలో మేము ఇచ్చే చాలా చిన్నది, బట్ ఇవన్నీ కూడా మేము ఇంకా ఎక్కువ చేద్దాం అనుకుంటూ ఉన్నాం. అట్ ది సేమ్ టైం ఈ ఇయర్ డాక్టర్ గీతా నాగశ్రీ గారి చైర్మన్షిప్లో క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ ఎక్కువగా తీసుకెళ్దామని, మహిళలను ముందు ఎక్కువగా అట్రాక్ట్ చేసి మీరు భయపడద్దు, మీరు అపోహపడద్దు. ఎందుకంటే విలేజెస్లో చూస్తూ ఉన్నాం క్యాన్సర్ టెస్ట్కి తను కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్. ఒకసారి భద్రాచలం మేము క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ పెడితే చాలా వ్యాస్ట్ పబ్లిసిటీ ఇచ్చాం. ఆ పబ్లిసిటీకి కొన్ని 200-300 మంది వస్తారనుకున్నాం, కానీ 10 మందో 15 మందో వచ్చారు టెస్ట్కి. సార్, ఐ విల్ టేక్ దిస్ క్వశ్చన్ అ లిటిల్ వైల్ లేటర్. ఎందుకు దాని మీద అవగాహన తక్కువ ఉందా, లేకపోతే ఏమిటి దాని వెనకాల కారణం అనేది ఒక్కసారి మనం ఆలోచిద్దాం సార్. లెట్ మీ టేక్ దిస్ టు మాధవి గారు. వికాసకరణ నగరాల్లో మీరు చెప్పినట్టు అవేర్నెస్ ఉంది అనుకుంటున్నాము. పట్టణ ప్రాంతాల కంటే కొంచెం వెనకబడినటువంటి 2 tier cities లో కూడా అవగాహన ఉంది అనుకుంటున్నాం. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఏమవుతోంది, ఎందుకు భయపడతాము? పట్టణ ప్రాంతాలకి గ్రామీణ ప్రాంతాలకి మీరేమైనా వ్యత్యాసాన్ని గమనించారా, ఎస్పెషల్లీ స్క్రీనింగ్ చేయించేది? జయ శ్రీమనారాయణ. ముందుగా ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసే ముందు మీరు చిరుజీర స్వామి వారి గురించి చెప్పారు కదా, సో వారే దీనికి కర్త కర్మ క్రియ నడిపిస్తూ ఉన్నారు. అంజలి గారు ఇంట్రడ్యూస్ అన్ని మన వెబ్సైట్లో ఉంటాయి. సో స్వామివారు అంటే మనం చూడగానే ఒక స్పిరిచువల్ గురువు అనుకుంటూ ఉంటారు బయట సమాజం, కానీ ఆధ్యాత్మిక గురువులు సామాజిక సేవ అనే ఒక తృష్ణ ఉంటుంది. సో వారు మహిళలకి ఒక కాన్సెప్ట్ అంటే గృహిణి బాగుంటే గృహం తద్వారా సమాజం బాగుంటుంది, అమ్మ సమాజానికి ఆయువు పట్టు, అమ్మ ఆరోగ్యమే సమాజ సౌభాగ్యం
if the woman is healthy and the society will flourish is the motto of Chinnajir Swamar. సో ఆ విధంగా అంజలి గారికి కూడా ఇంటర్వ్యూలో ఒక మాట చెప్పారు. ఒక కాల్పోస్కోప్ని మనం తయారు చేసుకున్నాం, ఒక అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ వాళ్ళకి ఇస్తూ సర్వికల్ అండ్ బ్రెస్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ మీద వాడికి అవగాహన కలిగించే ముందు ఇప్పటిదాకా మనం బ్యానర్ మీద చూసినా ఎక్కడ చూసినా క్యాన్సర్ అన్న పదాన్ని వాడుతూ ఉంటాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రివెన్షన్ ఇస్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ అన్నట్లుగా క్యాన్సర్ అనగానే ఒక రకమైన భయం ఉంటుందండి మహిళల్లో. ఆ భయం వల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు భయపడేవో నిజంగా ఏదో క్యాన్సర్ ఏమో అంటే ఒక సోషల్ స్టిగ్మా ఒకటి, సమాజం ఏమన్నా అనుకుంటుందేమో, కుటుంబం అన్ని అంటే మన ఇంట్లో మన భర్త అత్తమామలను తప్పు పడతారేమో అన్న ఒక శంక వారిలో ఉంటుంది. సో అదొక హిడెన్ ఫియర్. దాన్ని ఆవిడకి మనం అది లేకుండా చెప్పాలి అంటే చిన్నజీర స్వామి వారు అందుకనే దాన్ని 2007లో ఈ ప్రోగ్రామ్ ప్రారంభించారు వరంగల్లో. క్యాన్సర్ ప్రోగ్రామ్స్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఉమెన్ దాన్ని చాలా దూరంగా జరగడం మొదలుపెట్టారు. అదే ఉమెన్ హెల్త్ కేర్ అనే ఒక మహిళా ఆరోగ్య వికాస్ అన్న పేరుతో ప్రారంభించినప్పుడు ప్రతి మహిళకి ఆరోగ్యం పట్ల అవగాహన కలిగించాలి. ఆవిడకి అసలు ఫస్ట్ డేటాగా మ్యామ్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అబ్జర్వేషన్ చేసాం మనం. వీ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు దాట్ సోషల్ ఆస్పెక్ట్. ఆరోగ్య వికాసము అనేటువంటి పేరు మీ పేరు ఒక్కసారి మళ్ళీ చెప్పరా? మా పేరు కాదు, మీ పేరు కదా, మీ ప్రోగ్రామ్ పేరు మహిళా ఆరోగ్య వికాస్. మహిళా ఆరోగ్య వికాసము అనగానే ఆ భయం తగ్గింది అంటారా, అభయం ఇచ్చాము అంటారా? ఇస్తాము అంటాం కదా, కానీ క్యాన్సర్ అని చెప్పం కదా. అదే ఎగ్జాక్ట్లీ. డాక్టర్ శంకరెడ్డి గారు, వుడ్ యు అగ్రీ? మనం ఇంకా మేము భయపడుతూనే ఉన్నామండి. విమెన్ ఆర్ స్టిల్ ఫియరింగ్ టు స్టెప్ అవుట్. ఆ పాయింట్ని మీరు ఏకీభవిస్తారు? ప్రాక్టికల్గా చూస్తూ ఉన్నాము. ఎందుకు కానీ క్యాన్సర్ టెస్ట్ అనగానే అంటే నేను అనుకోవడం మహిళలు క్యాన్సర్ ఉంది అంటే ఏదో అన్టచబిలిటీ లాగా ఏమైనా చూస్తున్న భయంతోనూ, లేకపోతే క్యాన్సర్ అంటే ఇదేదో రాకూడని జబ్బు మనకు వచ్చింది అని చెప్పి సమాజం ఏమైనా అనుకుంటుందనో భయపడుతూ ఉంటారు తప్ప అంతకంటే. కరెక్టే సార్, నేను అనేది ఆ పాయింట్ మనం మీరు ఇంత చేస్తున్నారు కాబట్టి, ఇద్దరు చైర్పర్సన్ అండ్ గవర్నర్ ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు చేస్తున్న క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ అనే పేరు మార్చారు. మహిళా ఆరోగ్యం అనే ఒక అభయం ఇస్తున్నాము అనేటువంటి ఇచ్చారు. సో ఈజ్ దట్ should we take something from there? That's my point. Yes. Can we name our campaigns? Cancer అనే పదానికి భయం ఉంటుంది కాబట్టి can we, audience, what do you think? ఎక్కడి నుంచి పుట్టింది హంసాని అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను. హంస, what do you think is the first fear that it comes to a woman's mind when it comes to screening? It's like while you shared your story a little while ago, you said you found a lump in your own examination and then you thereby went forward. But then even if somebody finds them with a lump, it's only after it becomes really dreadful or it progresses to the next stage, that's when they go. What is that fear which stops a woman? Jhansi, what I have seen, I have spoken to a lot of cancer survivors and young women who have gone through the disease and have been diagnosed at a much later stage. So what happens is, like Dr. there spoke about the social stigma, that's number one, because there are women who are they are not comfortable even talking about it with their own family, with their own parents, with their own partners. Okay, they cannot have this discussion openly. Even if they find a lump, they cannot they cannot tell anyone. They're very, very scared. So now I think the first thing that goes through their mind is to Google and then find some information and then But internet is a scary field. It has humans outside. Audience, would you please stop Googling everything? There are doctors here who have studied. Can we stop Googling? That's a demon. Yes. And that's one thing. The second thing is, by the time they even come out with it and they start talking to their, partners or family or support. Yeah, it is. There are multiple options given to them. The first, home remedy or something like that, and it still keeps growing. And by the time they actually go for a screening, it's pretty late. And this is a very common practice in India. It's unfortunate, and
I mean, I really, and it's very, very important for young girls and women to know how to self-breast examine. You know, it's really important. And in today's date and time, screening, I'm sure Dr. Geetha would elaborate on it, but screening, like a mammogram, would diagnose a breast cancer almost at stage 0. So even if you have to feel the lump, the cancerous cells have to form a lump and then you would feel it. So you've already gone in an advanced stage. But if you actually go and get regular mammograms done, you will catch it at stage 0. And that is, in that case, you might even dodge chemotherapy, you know, which is the major aspect of the treatment. కరెక్ట్. అండ్ ఎంతమందికి మనలో ఇక్కడ అంటే సంబడి హూస్ గాన్ త్రూ క్యాన్సర్ పక్కన పెడితే ఆడియన్స్ మీలో ఎవరైనా అవసరమైనప్పుడు ఆఫ్టర్ 45, ఆఫ్టర్ 50 ఆర్ ఎవ్రీ 2 years, ఎవ్రీ 5 years, వెన్ ఎవర్ యువర్ స్టేజెస్ అని ఒట్టు తీసుకుని ఆ ఒట్టుని ఇంకా కంటిన్యూ చేసి మిమ్మల్ని మీరు ఎగ్జామినేషన్ అండ్ మ్యామోగ్రామ్ చేయించుకుంటున్నారా? వండర్ఫుల్ మ్యామ్. టు ఆల్ ద విమెన్, వండర్ఫుల్, బ్యూటిఫుల్. And what about the men? Are you asking మీ ఇళ్లలో ఉన్నటువంటి, సో మీరు మెడికల్ ప్రొఫెషన్ నుంచా? మీరు మెడికల్ ప్రొఫెషన్ నుంచా? కాదు, రోటరీ నుంచి. రోటరీ ఈస్ డూయింగ్ ఎ గుడ్ జాబ్. వండర్ఫుల్. సో ఇక్కడ నేను డాక్టర్ గాయత్రి గారిని ఒక విషయం అడిగాను. రేడియాలజిస్ట్ హూ స్క్రీన్స్ కంటిన్యూస్లీ, రెగ్యులర్గా చేస్తారు. మ్యామ్, కెన్ ఐ ఆస్క్ యూ, బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ మొహమాటము, భయము, శంక, లజ్జ ఉంటాయి. మిగతా క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ కంటే అంటే మీరు ఒప్పుకుంటారా? Actually, half of the population, they are not aware. They just ignore, ignorance. So తెలియకపోవటము, అది that's okay, అదే పోతుంది అని అనుకుంటారు. And many patients, because whoever comes for mammogram, I do ultrasound for them and I talk to them. So నేను వాళ్ళని అడుగుతాను, సో ఏం చేస్తున్నారు ఇన్ని రోజులు, ఎందుకు ఇంత సైజ్ వరకు వచ్చింది అని. సో it's most of the people. ఎంత టైం అయ్యి ఉండొచ్చు మ్యామ్ అప్పటికి ఆ సైజ్ వరకు వచ్చింది అంటే? ఇందాక హంస గారు చెప్పినట్టు 0 నుంచి ఆ సైజ్కి వచ్చిందంటే ఎన్నాళ్ళు పట్టు ఉండొచ్చు? The point I want to make is, most of them, they have already seen a doctor, a medical person, but then they are not guided properly. So I mean, I don't want to name, but could be gynecologist or could be just an MBBS doctor. I mean, they give them some medicines and all that and say, you go back and come back, అది తగ్గిపోతుంది అని. సో మేము వెళ్ళాము, మేము చూపించుకున్నాం మేడం, వాళ్ళు ఇట్లా చెప్పారు అని. సో లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఈజ్ లాస్ట్ ఇన్ దట్. 50% of the patients ఏంటంటే వాళ్ళు దే ఆర్ స్కేర్డ్. Even suppose the widow is there, so she doesn't want to talk to either daughter-in-law or son. చెప్పడానికి మొహమాటం పడి, so భయము, మొహమాటం. 50% of population are like that, and other 50% they are misled. They are not guided properly. So they should know where to go, whom to approach. సో ఈ ఫస్ట్ స్క్రీనింగ్ చేయించుకోవాలి. సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఎవరెవరు చేసుకోవాలి? ఐ థింక్ సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్ గురించి అండ్ స్క్రీనింగ్ గురించి మీరు ఏ వయసులో ఫస్ట్ చెప్పండి. 40 years we have Breast Imaging Society of India and then American. According to our this thing, 40 years is the time when we have to start screening yearly once. And also screening family history ఉన్న వాళ్ళకి మారుతుంది. సో ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో ఏ ఏజ్లో, లైక్ యాజ్ షీ వాజ్ మెన్షనింగ్, సపోజ్ వాళ్ళ మదర్కి సే షీ హ్యాడ్ ఇట్ at 35, సో ద డాటర్ షుడ్ స్టార్ట్ స్క్రీనింగ్ అబౌట్ 5 years earlier than that. So from 30 years. Yes. So one quick word from Dr. Geetha Nageshri garu, and then I want to hand it over to Hamsa. Hamsa, just a quick thing. A quick point here. I also want to mention that certain cancers can be very aggressive, right? Like in my case, I was grade 3, right? So when I diagnosed, when I felt the lump, I think within 2 hours of actually getting to know that I have a lump, I was screening with a radiologist, and I got my mammograms done. And by the time I got the test results and I got a date, I got my biopsy done, and then the tests of it was say about a week's time, and then I was sent to a surgeon.
And then I got my surgery date, which went on to about 2 weeks' time. My tumor growth went from 1.4 centimeter to 2.8. So I went from stage 1. So that's how aggressive cancers can be, and that's how fast you need to, that's how quick you need to be taking action. So I went from stage 1 to stage 2B in just 2 weeks' time. Can I give you a hug here? For being such a Oh, and I should also add that I kept my family out of this. You kept your family out of this? I did my first surgery pretty much by myself, a little bit of friend support. I wanted to keep my family out of it because I had lost my mom. I'll come back to the family support. Dr. Rumana will talk about it in a bit. Yeah. And there was a history and that trauma in the family, so I wanted to be sure after the lumpectomy that what stage I am and everything, and then disclose it to my family. So my surgeon told me that if you don't need chemotherapy, you don't even have to tell your dad. And I was like, okay, but I went ahead. No, we have to talk about the support that she got, which was amazing, a bit later. మనం మళ్ళీ దానికి వద్దాం. డాక్టర్ గీతా నాగేశ్వరి గారు, తప్పులేదు, ఒక 10 సార్లు మనం అనుకున్నా మళ్ళీ విన్నా తప్పులేదు. ఎప్పుడు మొదలు పెట్టాలి? సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే ఏంటి? ఎవరెవరు చేయించుకోవాలి? ఎక్కడ చేయించుకోవాలి? పెట్టాలి అంటే ఆల్రెడీ మళ్ళీ ఎంఫసైజ్ చేస్తున్నా, గాయత్రి మెన్షన్ చేశారు. యూజువల్గా అమెరికన్ క్యాన్సర్ సొసైటీ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం 45 దాటిన వాళ్ళు ఎవ్రీ ఇయర్ చేయించుకోవాలని. ఏజ్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్స్ కామన్, యావరేజ్ ఇన్సిడెన్స్ 10 years లెస్ కంపేర్ టు వెస్ట్. కాబట్టి మనం 40 నుంచే స్టార్ట్ చేయాలి, మనం ఎవ్రీ ఇయర్ చేయించుకోవాలి. చాలా మందికి అపోహ ఉంటుంది ఏంటంటే ఆ స్క్రీనింగ్ వల్ల రేడియేషన్ ఎక్స్పోజర్ ఏం లేదు. ఎప్పుడైనా మెడిసిన్లో ఎలా చూస్తామంటే ఏ టెస్ట్ అన్నా చేయాలన్నా, ఏ ట్రీట్మెంట్ అన్నా చేయాలన్నా రిస్క్ వర్సెస్ బెనిఫిట్స్ చూస్తాము. సో బెనిఫిట్స్ ఫార్ అవుట్వే రిస్క్ బై డూయింగ్ మ్యామోగ్రఫీ. అండ్ ఆ చిన్న ఎక్స్పోజర్ రేడియేషన్ దానివల్ల ఏం ప్రమాదం కాదు. సో ఇయర్లీ చేయించుకోవటం మంచిది, సూపర్ మ్యామోగ్రఫీ. అండ్ మీరు అదే నేను చెప్తాను, మ్యామోగ్రఫీ మన చేతికి తగిలేసరికి అట్లీస్ట్ ఉసురుగాయ సైజ్, చెర్రీ సైజ్ అన్నా ఉండాలమ్మా. మ్యామోగ్రఫీ చేయించుకోవటం వల్ల మనకు ఆవగింజ సైజులో తెలుస్తుంది. యూ కెన్ కంపేర్ ద సైజ్. మస్టర్డ్ ఆవగింజ ఉసిరికాయ ఆ సైజులో తెలుస్తుంది అని నేను ఎప్పుడు పేషెంట్స్కి అదే చెప్తాను. ఇంకోటి చెప్తాను, ఎప్పుడు ఉమెన్ ఆర్గనైజేషన్స్కి వెళ్ళినా కానీ ఈ రోజుల్లో అంటే 3-4 వేలు లేదు ఒక చీర కానీ డ్రెస్ కానీ రావట్లేదమ్మా లేడీస్కి. ఒక్క చీర కొనుక్కోలేదు అనుకుని ఒక డ్రెస్ కనుక ఈ టెస్ట్ చేయించుకొని చాలా మంది లైఫ్ సేవ్ అవుతాయి. అదే భయం ఎట్లా తొలగించుకుంటే ప్రతి ఉమెన్ కూడా ఈ రోజుల్లో ఏదో ఒక ఆర్గనైజేషన్స్లో ఉంటాయి. కిట్టి అని ఉమెన్ ఆర్గనైజేషన్, ఎక్కడో వచ్చాట ఒక ఆర్గనైజేషన్లో ఉంటున్నారు చాలా వరకు హౌస్ వైఫ్స్ కూడా. ప్రొఫెషనల్ అంటే మన ప్రొఫెషనల్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి. వాళ్ళు అందరూ ఒక్క నెల ఒకటి హెల్త్ కిట్ లాగా పెట్టుకొని అందరూ కలిసి సరదాగా చేయించుకుంటే భయం పోతుందని చెప్తాను. ఎన్ని చెప్పినా కానీ ఉమెన్ బయటకు వస్తాం అనేది చాలా కష్టము. అండ్ ఎక్కడ చేయించుకోవాలంటే గాయత్రి మెన్షన్ చేసింది, మాకు తెలుసు వీళ్ళతో డీల్ చేస్తాం కాబట్టి. పాపం కొంతమంది ఎక్కడ జాలేస్తాయంటే పేషెంట్స్కి 3rd stage 4th stage వచ్చి వాళ్ళు పట్టించుకోకుండా కదా, పాపం ఒక సంవత్సరం నుంచి ఎక్కడికన్నా బయట డాక్టర్స్, క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్తారు. వాళ్ళు గైనిక్ దగ్గరకు ఎంబీబీఎస్ అని చెప్పినట్టు వెళ్తూ ఉండి వాళ్ళు ఏం లేదు బినైన్ లంప్ అని డిలే చేసి వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు పాపం వాళ్ళు ఏం నెగ్లెక్ట్ చేయలే, వాళ్ళు డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేస్తున్నారు అయినా కానీ ఈ స్టేజ్ అని బాధేస్తుంది. అండ్ ప్రాపర్ రేడియాలజిస్ట్తో చేయించుకోవటం అనేది బ్రెస్ట్ రేడియాలజీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఇందాక సుష్మా అని మా క్లాస్మేట్ అని పరిచయం చేశాను, తను వచ్చి మాట్లాడుతూ ఎక్కడ ఉండుంటుంది తన స్టోరీ ఏంటంటే షీ హాజ్ అండర్గోన్ వెరీ పాపులర్ వెరీ ప్రామినెంట్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ అండి హైదరాబాద్లో. వాళ్ళు ఏమీ లేదని రాశారు, ఏదో సిస్టర్ రాశారు. తను ఏదో సమ్ పోస్ట్ మీద సమ్ బ్లీడింగ్ కోసం వచ్చింది. అది ఎలాగూ అక్కడ డిఎన్సీ చేస్తున్నాం కాబట్టి సిస్టర్ రాశారు. లేక ఒక్కసారి గాయత్రి దగ్గరికి పంపితే ఫ్రాంక్ మ్యాలిగ్నెన్సీ థైరాయిడ్ 5 అట్లా మిస్ అవుతున్నారు బయట. అది కూడా సో ప్రాపర్ రేడియాలజిస్ట్ దగ్గర చేయించుకోవడం అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ కార్యక్రమం మొదలుపెట్టే ముందు హంసతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాను, తన సపోర్ట్ సిస్టమ్తో కూడా మాట్లాడుతూ ఉన్నాను. డయాగ్నోస్టిక్స్ అనేవి So ma'am, while we were talking about diagnostics, the closing the care gap is
this year's entire cancer year, awareness, the call for this year, the theme for this year. So do you find that India lacks in diagnostic centers? Considering my experience across industries in the past over 25 years now, my view on this would be that we have a very strong medical fraternity in our country. Right, and I think everybody present in the audience, and especially all the eminent doctors and surgeons who are present here would agree with me that it is not the qualification and expertise that we lack, but it is the outreach. And the outreach to the community has been one of the vital areas that we at Yuvraj Singh Foundation have taken up and pioneering under the Swasth Mahila Swasth Bharat initiative. And under this initiative, I would proudly like to share that very recently, with the support of our Honorable Government of Telangana, in association with the Department of Health, Medical and Family Welfare, at Vedhika, we have launched the free cancer awareness campaign, and we have piloted about 77,000 screenings already done in Goa, and we like to take that forward in our very state, starting from our city of Hyderabad, covering every nook and corner of the rural and the urban sector. Wonderful, wonderful. I appreciate you for that. Huge, it's a massive program. Sunit garu, mere bhashalo comfortable ga? English, all right. So while we talk about infrastructure, you also see that closing the care gap is important as this year's closing the care gap. That's the theme for this year's cancer awareness. So. So how do you think that our systems, which are corporate, are reaching out to people who are less privileged? So before I suppose you're switched off, which is very important that you have a voice. Before I address this question, I think we have been talking about warriors, survivors. Seems somebody is getting into the war. So let me tell you, it's indeed a war. I think the survivors over here can echo the same thing, that it's a war. You don't name such kind of nomenclature to any disease veteran. You don't say somebody have some kind of war against diabetes. Yeah, war against a diabetic, war against a dental, war against a ophthalmic. No. Even for heart, it's not a warrior. The only nearest thing which we see is COVID. During the COVID, you saw that we used to say COVID warrior, COVID survivors, because it is a dreaded disease, no doubt about that. And once you get into the war, you need to have all the arms and ammunitions to win that war. And not only just arms and ammunition, you need a lot of courage also. So this goes very well with cancer. So now answering, coming back to the question that somebody now, I would like to add over here, which I think my fellow panelists must have spoken, though I could not make sense because I could not understand Telugu. This disease not only brings social stigma, but it changes the very life of the person who gets affected by it, also the people around it. And I have socially, economically, every way, financially, relationship-wise, everything it is going to take. Everything. I can have my personal experience. My mother-in-law got diagnosed with CA cervix. And by the time she was diagnosed, it was already too late. And the disease spread so fast, the doctor said only 4 months to survive. But somehow she was a lady of grit, and a lot of support was given by her daughters. She could survive for 2 years. But the 2 years were, indeed was a war. So now, best thing to prevent this war is to get into a dialogue beforehand. So here, what I mean dialogue is you get into a preventive mechanism. Now, from the hospital administrative perspective or hospital management perspective, I would like to add some statistics over here. In India, close to 15 lakh cancer
incidents are there. And Per year? no, it's as on date. As on date. So there are new cases are getting added every year, which is very drastic. Now, this is a reported number, but the actual number may be 3 to 4 times higher. Because in India, we don't have that kind of very sophisticated registry which we have in US or anywhere else. If you go to US or any other developed country, the difference between them and us is the early screening. In US you will find, or the China you will find many very high number of breast cancer people. Doesn't mean that they have the highest per capita disease pattern than India, but what is that they have the very high on the screening side. Over there people get to know. As a media person, awareness, the lack of awareness and manam antunnappudu, do you think media is doing enough? ఓకే కరెక్ట్ ఝాన్సీ గారు. యాక్చువల్లీ ఒకనొకప్పుడు పోలియో డ్రాప్స్ గురించి అవేర్నెస్ లేదు. ఇప్పుడు పోలియో డ్రాప్స్ గురించి 90% అవేర్నెస్ ఉంది. అబ్సల్యూట్లీ. ఈవెన్ విలేజెస్లో కూడా పోలియో డ్రాప్స్ వేయించడానికి ఇంత అవేర్నెస్ పెరగడానికి మీడియా కూడా ఒక కారణం. పులిరాజుకి ఎయిడ్స్ వస్తుందని ఎక్కడ పెడితే అక్కడ హోర్డింగ్స్ పెట్టి మీడియాలో కానీ సినిమాల్లో కానీ ఎక్కడ పడితే అక్కడ యాడ్స్ వేశారు. సో ఈ అవేర్నెస్కి ఎస్పెషల్లీ మీడియా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చాలా పెద్ద బాధ్యత ఉంది. ఏంటంటే జనరల్గా మనం ఒక ప్రోగ్రామ్కి కవర్ చేయడానికి దానికి మినిమం ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ ఉంటుంది. దానికి అందరూ, నేను కూడా మీడియాలోనే ఉన్నాను, దానికి కొంత చార్జ్ చేస్తాం. బట్ హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎస్పెషల్లీ క్యాన్సర్ కానీ ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన ప్రోగ్రాంలు దేనికైనా సరే ఒక కవరేజ్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఎలాంటి ఎక్స్పెక్టేషన్ లేకుండా జనాల్లో ఒక అవేర్నెస్ పెంచడం కోసం మాత్రమే మనవంతు బాధ్యతగా ప్రజలందరికీ కూడా అవేర్నెస్ పెంచడానికి మీడియా తరఫు నుంచి కూడా ఒక చేయగలిగితే బాగుంటుందనేది నా ఉద్దేశం. ఎందుకంటే ఏ ప్రోగ్రామ్ కవర్ చేయడానికైనా సరే జనరల్గా కొంత ఎక్స్పెండిచర్ ఉంటుంది. బట్ ఆ ఎక్స్పెండిచర్ హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నా వరకు డెఫినెట్గా ఏ డాక్టర్ని ఇంటర్వ్యూ చేసినా ఎస్పెషలీ క్యాన్సర్కి సంబంధించి డెఫినెట్గా నేను ఒకటే అంటానంటే నా వంతు బాధ్యత అండి జనాల్లోకి తీసుకువెళ్ళడం. సో జనాల్లో అవేర్నెస్ కార్యక్రమాలు ఇంకా పెరగాలి, జనాల్లోకి తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది ఝాన్సీ. ఇక్కడ అంజలి చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఒక్కసారి గీత గారి దగ్గరికి వెళ్తాను. ఐ కమ్ బ్యాక్ టు అంజలి. ఆల్ ది క్యాన్సర్స్ కెనాట్ బి కాల్డ్ స్క్రీనింగ్, కరెక్టేనా సార్? అంటే మనకి సర్వైకల్ క్యాన్సర్ లేకపోతే మహిళలకి వచ్చే క్యాన్సర్స్లో నాకు తెలిసినంత వరకు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్, సర్వైకల్ క్యాన్సర్కి మనం స్క్రీనింగ్ చేయొచ్చు. మిగతా ఇంకేదైనా క్యాన్సర్కి చేయగలమా? యాక్చువల్లీ స్క్రీనింగ్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్లో అయితే నేను ముందు చెప్పినట్టు ప్రీ క్యాన్సర్ స్టేజ్లోనే తెలుస్తుంది. సర్వైకల్ అంటే క్యాన్సర్ ఆరంభం అవ్వకముందే ఒక 10 ఏళ్ల పాటు ప్రీ క్యాన్సర్ స్టేజ్ అని ఉంటుంది. CIN 1, 2, 3, ఆ తర్వాత ఇన్సిట్యూ, ఆ తర్వాత క్యాన్సర్గా మారుతుంది. దానికి ఏం పరీక్షలు చేయాలి? ప్యాప్స్మియర్ చిన్నది ఇలా తీసి. అది కాకుండా WHO, మాధవి గారు ఉన్నారు ఇక్కడ, WHO ఏంటంటే ఇన్స్పెక్షన్, విజువల్ ఇన్స్పెక్షన్ విత్ ఎస్టిక్ యాసిడ్, 5% గ్లేషియల్ ఎస్టిక్ యాసిడ్. దాని కాస్ట్ ఏమది ₹1 కాస్ట్ స్క్రీనింగ్. అది సర్విక్స్ పూస్తాం వల్ల అబ్నార్మల్ ఏరియాస్ వైట్ గా చేంజ్ అవుతాయి. అది బయాప్సీ చేయొచ్చు. అది లో కాస్ట్ స్క్రీనింగ్ అనేది మన డెవలపింగ్ కంట్రీస్, ఇండియా వాళ్ళు WHO వాళ్ళు ప్రపోజ్ చేశారు. అది సర్వైకల్. బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్కి వచ్చేసి సెల్ఫ్ బ్రెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ గురించి ఇందాక అన్నారు కదా, అది కూడా ఒక స్క్రీనింగ్ మెకానిజమా? అమెరికన్ క్యాన్సర్ సొసైటీ గైడ్ లైన్స్ సెల్ఫ్ బ్రెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ వల్ల మోర్టాలిటీ తగ్గుతుందేమో అంటే ప్రిఫర్డ్ ఇది కాదు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ వాట్ దే హ్యావ్ మెన్షన్డ్ ఈస్ ఎవ్రీ ఉమెన్ షుడ్ బి బ్రెస్ట్ అవేర్. అంటే వాళ్ళ బ్రెస్ట్ లో జరిగే మార్పులు వాళ్ళు తెలుసుకోగలగాలి. ఎలాంటి గడ్డలున్నా, ఎలాంటి చర్మంలో మార్పులున్నా, యాక్సిలాలో లంప్స్ గడ్డలున్నా కానీ, పీరియడ్ కి ముందు రొమ్ములో కొంచెం మనకి చేంజెస్ అనిపించచ్చు. అలా ఎలాంటివి ఉన్నా దే షుడ్ బి అవేర్ వాట్ ఈస్ నార్మల్ అండ్ వాట్ ఈస్ అబ్నార్మల్. దే షుడ్ బి బ్రెస్ట్ అవేర్ అని దట్ ఈస్ ద స్టేట్మెంట్ దే హ్యావ్ గివెన్. అండ్ మ్యామోగ్రఫీ యాజ్ మెన్షన్ చేసాము, మ్యామోగ్రఫీ స్క్రీనింగ్ రెగ్యులర్ గా అందరూ ఉమెన్ చేయించుకోవాలి. అలా గాయత్రి మెన్షన్ చేసినట్టు వెరీ హై రిస్క్ ఉన్న ఉమెన్, అంటే వెరీ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉన్న ఉమెన్ మాత్రం మ్యామోగ్రఫీ అండ్ MRI బ్రెస్ట్ చేసుకోవాలి. అది ఆల్టర్నేట్ చేయాలి. ఈ 6 months మ్యామోగ్రఫీ చేయించుకుంటే నెక్స్ట్ 6 months MRI, మళ్ళీ 6 months తర్వాత. ఎందుకంటే ఇంటర్వెల్
క్యాన్సర్స్ ఉంటాయి. ఈ 6 months మిస్ అయ్యేది, యాజ్ షీ మెన్షన్, నందిని మెన్షన్, అగ్రెసివ్ టైప్ ఆఫ్ క్యాన్సర్స్ ఉంటాయి. ఆ 6 months పీరియడ్, 1 year పీరియడ్ ఇస్ ఎ లాంగ్ పీరియడ్. అందుకని ఆ 6 months మిస్ అవ్వచ్చని ఎవ్రీ 6 months వి ఆల్టర్నేట్ ఎంఆర్ఐ మ్యామోగ్రఫీ అలా అనమాట. సో రూల్ పాటిస్తాను. థ్యాంక్ యూ. తీసుకుంటే యుఎస్లో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ సర్వైవల్ 95% అబౌవ్ అండి. చైనా, కొరియా ఇవన్నీ 80కి అబౌవ్ ఉంది, 85 ఆల్మోస్ట్ ఉంది. మన ఇండియా 50%. అంటే ఎవ్రీ 2 స్త్రీలలో వీఆర్ లూజింగ్ 1 lady ఆఫ్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ బికాస్ ఆఫ్ ద లేట్ డయాగ్నోసిస్. బట్ చైనా, కొరియా కూడా మన దేశాల్లాగానే పాపులేషన్ బేస్ స్క్రీనింగ్, ఎస్పెషల్లీ సింపుల్ అడ్వకసీ, ఇలా అవేర్నెస్ ద్వారా ఒకళ్ళు స్ప్రెడ్ చేసుకుంటాం వలన అవేర్నెస్ తెచ్చుకొని వాళ్ళ సర్వైవల్ మోర్ దెన్ 80% ఉంది. అదే ఎగ్జాంపుల్. వండర్ఫుల్. సో మిస్టర్ సునీల్ హ్యాడ్ అ గ్రేట్ పాయింట్ టు ఈ రెండింటికి మధ్య లింక్ యూ వాంటెడ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ వన్ క్విక్ వన్. Panel group. Yeah. Second thing, I think yes, one, if get a disease like cancer, should take care. The other thing I think all of us should take is the health insurance. We don't have health insurance in India. If you talk about, still close to 70% of the healthcare expenditure is done from out of pocket, and this situation is totally reversing countries like US, China, where 95% is done through insurance. So if I take example of the COVID, had the government of India not subsidized the vaccination, I think most of us would not have taken it. So even though it's a rare disease, COVID, but get yourself insured, because I see daily in my office, my hospital, how does this impact people financially also. So that's important. Ready? Once again, smile. Geetha भाविक निकालो मैम यहाँ पे आ जाओ ना. ఎలా ఉంది మేడం ప్రోగ్రామ్స్? థ్యాంక్ యూ. ఈరోజు ముఖ్యంగా మంత్రి గారికి చెప్పాలనుకుంది ఏంటంటే గౌరవ ఆరోగ్య శాఖ మంత్రివర్యుడు హరీష్ రావు గారికి
టాప్ 2 కిల్లింగ్ క్యాన్సర్స్ ఆఫ్ ద ఉమెన్, బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అండ్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ నోటిఫైబుల్ డిసీజ్ చేయమని తమిళనాడులో ఉందలా. అలా చేస్తే కనుక మన రాష్ట్రం 2వ రాష్ట్రం అవుతుంది అలా చేస్తాం వల్ల మనకు లీడ్ పాయింట్స్ దొరుకుతాయి. మనం ఒక గవర్నమెంట్ క్యాన్సర్ పాలసీ ఫర్ డయాగ్నోసిస్ ట్రీట్మెంట్కి పెట్టుకోవచ్చు. అంటే రియల్ అంటే మనకి ఎంత బర్డన్ ఉంది, ఏ ప్రాంతాల్లో స్త్రీలు ఏ క్యాన్సర్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి, సో దట్ మనం ఈ కారణాలు ఏంటి అని మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయొచ్చు. ప్రాపర్ క్యాన్సర్ రిజిస్ట్రీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి నోటిఫైబుల్ డిసీజ్ చేస్తే మాత్రం దాని మీద వర్క్ చేస్తాం వల్ల డెఫినెట్గా దీని బర్డన్ తగ్గించవచ్చు. అదే కాకుండా మెరుగైన ట్రీట్మెంట్ అందించవచ్చు. ఒక్క నిమిషం వస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు అంటే ప్రజలకి ఏం చెప్దాం అనుకుంటున్నారు త్వరగా ప్రివెంటేషన్ చేయడానికి? అవును, అంటే ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ క్యూర్ అని అందరికీ తెలుసండి. అర్లీ డయాగ్నోసిస్ చేస్తాం వల్ల కొన్ని సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ప్రివెంట్ చేయొచ్చు, అసలే క్యాన్సరే రాకుండా అరికట్టవచ్చు. ఎందుకంటే 10 years ప్రీ క్యాన్సర్ స్టేజ్ ఉంటుంది కాబట్టి. బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అలాంటివి అంటే అరికట్టలేకపోయినా ఎర్లీ డిటెక్షన్ చేస్తాం వల్ల మోర్ దెన్ 95% క్యూర్ రేట్ ఉంటుందన్నమాట. సో వీ షుడ్ అంటే ఇప్పుడు దేనికి కొరత లేదండి, రిసోర్సెస్కి, ట్రీట్మెంట్కి ఆరోగ్యశ్రీ ఉంది. ప్రతి ఏ వర్గ మహిళలకు కానీ ఎలాంటి వాళ్ళకి కానీ అక్రాస్ ఆల్ సోషియో ఎకనామిక్ స్టేటస్ ట్రీట్మెంట్ అనేది మంచి మెరుగైన ట్రీట్మెంట్ అనేది ఉంది ఇప్పుడు మనకి. ద కీ టు సక్సెస్ ఈజ్ ఎర్లీ డయాగ్నోసిస్ అండి. ఎర్లీ డయాగ్నోసిస్ చేస్తాం కోసం మహిళలకి అవగాహన ఉండాలి. అవగాహనే కాకుండా వాళ్ళ యొక్క ఆరోగ్యం అశ్రద్ధ చేయకుండా వాళ్ళ పట్ల వాళ్ళకి బాధ్యత ఉండాలి. దానికి ఇప్పుడు మనకి గవర్నమెంట్ ఇంకే రకంగా హెల్ప్ చేయొచ్చు అంటే అవగాహన ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్తాం. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్కి లాస్ట్ మైల్ వరకు, లాస్ట్ హౌస్ వరకు వాళ్ళకి రీచ్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఇన్స్టిట్యూషనల్ డెలివరీస్ చేశారు, సిజేరియన్ సెక్షన్ రేట్స్ తగ్గిస్తానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. అలానే ప్రతి ఊర్లో కూడా ఈ ఆశా వర్కర్స్, పారామెడిక్స్ ఉంటారు, ఏఎన్ఎంస్ ఉంటారు. వాళ్ళ ద్వారా అంటే మనం వెళ్ళిన దానికన్నా అది ఇందాక చెప్పారు కదా డిస్కషన్లో, మనమే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాలి అని. వాళ్ళతోనే ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళ సమస్యలు వాళ్ళకి బాగా తెలుస్తాయి. వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళగలరు. అండ్ మహిళలు కూడా వాళ్ళకున్న సమస్యలు వాళ్ళతో బాగా షేర్ చేసుకోగలరు. అందుకని స్వచ్ఛంద సంస్థలు, గవర్నమెంట్ అందరూ కలిసి దీన్ని కలిసికట్టుగా పనిచేసిన నాడే. ఇప్పుడు పోలియో కూడా అంతే కదా, పోలియో ఎరాడికేషన్లో WHO, గవర్నమెంట్ అండ్ రోటరీ క్లబ్ అన్నీ కలిసి పనిచేసినాయి కాబట్టి మనం అరికట్టగలిగాము, నియర్ టు ఇరాడికేషన్కి వచ్చామన్నమాట. అలానే ఈ బర్డన్ కూడా, ఈ తీవ్రత కూడా తగ్గిస్తానికి మనం అందరం కలిసికట్టుగా పనిచేయాలి. కెమికల్ ఫుడ్ తినడం వల్లనే క్యాన్సర్ వస్తుంది అన్నటువంటి భావన ఏకీభవిస్తారా? అంటే డెఫినెట్గా క్యాన్సర్లో మల్టిపుల్ కాజెస్ ఉంటాయండి. ఒకటి ఏంటంటే జెనెటిక్, ఒకటి ఎన్విరాన్మెంటల్ ట్రిగ్గర్స్ ఉంటాయి. ఎన్విరాన్మెంటల్ ట్రిగ్గర్స్లో ఒక పాయింట్ ఏంటంటే మన పొల్యూషన్ వన్ ఆఫ్ ద ట్రిగ్గర్స్ అనమాట. దానివల్ల డెఫినెట్గా ఆ రియాక్షన్స్ వలన మ్యూటేషన్స్ ఏర్పడి క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంది.